But German psychiatrists were not done yet. Deswegen drängten die Psychiater im Umfeld Hitlers darauf, dass die Euthanasie ausgeweitet wurde auf Erwachsene, und zwar auf Erwachsene in Heil- und Pflegeanstalten. Die Rolle der Ärzte war eine ganz überragende in diesem Programm. At psychiatrists' urging, Hitler would issue a secret decree allowing psychiatric euthanasia, or mercy killings, of feeble-minded people of all ages. Grundlage für das Euthanasieprogramm war der sogenannte Gnadentoderlass Adolf Hitlers, der ja datiert ist auf den 1. September 1939. Kein Datum von ungefähr, es ist der offizielle Beginn des Zweiten Weltkrieges. Auch mit der Idee vielleicht im Hintergrund nicht nur den Krieg nach außen, sondern auch den Krieg innerhalb des deutschen Volkskörpers, ja, gegen die Schwachen innerhalb des deutschen Volkskörpers führen zu können. To carry out Hitler's decree, psychiatrists set up an ultra-secret killing machine called Operation T4 after the street address of their Berlin headquarters on Tiergartenstrasse 4. Pardon me. Operation T4 is exactly what it says it is. T4. It has to do with your T cells and helper cells that it is associated with protein levels and everything. What they do is manipulate it so that it messes up your immune system, and it is either under hypersensitivity, which causes arthritis and things like that, or completely prevents your immune system from operating correctly, and you will have lymphomas and cancer and AIDS and other immune deficiencies that you will definitely die from, and it is via chemical and biological warfare. T4 specifically is chemical, and they alter the system so that your system's immune system's weakened and can no longer fight off disease and bacteria and viruses and so forth. Die Aktion T4 ist ein Kürzel, hinter dem sich die Ermordung von etwa 70.000 Psychiatriepatientinnen und Patienten aus den Heil- und Pflegeanstalten des Deutschen Reiches verbirgt. Sie fand statt zwischen 1940 und 1941. Sie war die logische Verlängerung und Fortsetzung der Kindereuthanasie. T4 psychiatrists under Werner Haider, a captain in the Nazi Death's Head unit and psychiatric expert for the Gestapo, were handsomely paid to make life and death decisions. A blue minus sign for life and a red cross for death, based up. That gives a whole new meaning to the Red Cross and their involvement in the entire international scheme of things, including war. Yeah, they send in their Red Cross folks, huh? For mercy death, or to finish them off, or you tell me. Only on patient questionnaires sent in from mental institutions across the country. Es waren Psychiater, die sozusagen auch aufgrund der Angaben auf den Meldebögen entschieden haben, welche Personen denn jetzt tatsächlich der Euthanasieaktion zugeführt werden sollen und welche nicht. Nicht davon gesprochen, dass sie in den wenigsten Fällen diese Personen selbst gesehen haben, sondern wirklich alleine aufgrund dieser Angaben auf den Meldebögen entschieden haben, wer jetzt der Aktion zugeführt werden sollte und wer nicht. 50 ausgewählte Gutachter, darunter damals namhafte Psychiater, werteten die von den Psychiatern der Kliniken außen zurückgeschickten Meldebögen aus, selektierten und entschieden über Leben und Tod. Unter diesen Gutachtern waren noch Werner Villinger, Friedrich Mautz und Friedrich Panse. In der Nachkriegszeit 3 Präsidenten unserer Fachgesellschaft in der Nachkriegszeit. In order to facilitate the murders, 6 psychiatric institutions were converted into official killing centers,
where victims would be taken from mental hospitals all over Germany. To avoid detection, those designated for death were whisked away from their asylums in the early hours of the morning, under cover of darkness. Grauen Bussen, dem bildhaften Symbol für das Töten, wurden die Patienten und Patientinnen aus den Heil- und Pflegeanstalten abgeholt und in 6 psychiatrische Anstalten gebracht, in denen Gaskammern eingerichtet worden waren. Heilanstalten wurden zu Vernichtungsanstalten. Aus Heilung wurde Vernichtung und Psychiater bewachten den Abtransport und die Ermordung der ihnen anvertrauten Patienten. Hadamar ist vielleicht eine der bekanntesten. Dort wurde zum ersten Mal erprobt, wie unter Einsatz von Giftspritzen als Medikamente, getarnte Giftspritzen, in kleinerer Zahl zunächst und dann auch in größerer Zahl getötet wurde. Also Schloss Hartheim war eine der 6 Euthanasieanstalten des Deutschen Reiches. Im Zeitraum zwischen 1940 und 1944 sind hier 30.000 Menschen ermordet worden. Es war auch hier in Schloss Hartheim quasi ein alltäglicher Betrieb, wenn man das so sagen kann, wo auch gemeinsam die Mahlzeiten eingenommen worden sind, wo sozusagen dieser Arbeitsrhythmus, dieser Tagesrhythmus vorgegeben war. Und all diese Personen haben hier ihren Beitrag geliefert, um das überhaupt durchführen zu können. For psychiatrists, the killing was lucrative. A hospital could murder a patient and continue to bill families using post-dated death certificates. Still doing it. Other money was obtained through selling the gold of the dead victims' teeth. The killing became so depraved that at the Hadamar Extermination Center, a celebration was held for the cremation of its 10,000th patient. In total, 70,273 people deemed life unworthy of living were slaughtered in institutions such as Hadamar, Hartheim, and Brandenburg. Until August 1941, when mounting public outrage forced the Nazi government to order a stop to the T4 program. Murder was, after all, still technically against the law. And the T4 program is operating full-fledged and has continued to. They wiped out Uganda and half of Africa with the immune deficiencies created through the T4 program, and then died of AIDS. All those black people were not homosexuals. So, you know, they didn't get it because they were gay or anything like that. And if one looks it up, at the alarming rates today of the rising cancer rates, lymphoma rates, cancer of every type, and they're still doing it. They are poisoning the hell out of us.